So this is the application. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು we have the path to be accessed. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to enter the path in this case, which is the most headache work. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ localhost colon followed by student register enter, then it will open the register page. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ you should know these words, otherwise you will not be able to access the application. Even at least ನಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I need to know that label what is given. ಅದು ನನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿನಿ. But the users won't be knowing that login is a name of the text to be accessed for the login page in this. So ನನಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಅದ, localhost colon 8000 is common in all the applications. So first thing ನಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever I type localhost colon 8000, by that only it should display me the login page. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ localhost colon 8000 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಓಪನ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ urls.py ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಪಾತ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಲಾಗಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಪಾತ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. So it should be empty. Most important, empty ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. You should not give a space. It must be continuous. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ views.login same, name is login same, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, that's it. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಪಾತ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಲಾಗಿನ್ ನೌ. Now just the localhost colon 8000 enter click ಮಾಡಿದ್ರೆ it will open the login page in this case. Clear with this point? So that's the first problem solution. The second problem is a major problem in this. That is the appearance of the website in this. ಈಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಸೇ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಾಗ ಲಾಗಿನ್ and last I can give a message to the user saying new user, click here to register. Okay, so I'll register na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will give it in a anchor tag in this case, and href ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ URL ನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಹಾಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಅ ಹೆಡ್ಏಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಐ ನೀಡ್ ಒನ್ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀ ದ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ instead of just having a menu in the web page in this case, what we can do is we can go for some ready-made designs that are available in the internet. Internet naga ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ready-made designs ಗಳು ಸಿಗ್ತವ. You can use those designs, and using these designs you can create the application in this case. So let us just have a net connection first because we need to download the designs. So ಈಗ ನಾ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ದೇ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ನಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು 3-4 days ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಓಪನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗೂಗಲ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ರೀ HTML templates. Use the word templates, that is very important in this. Are responsive antitu andre ena chanda. And most of the cases I get the designs in this particular site, that is freeaccess.com antada. It is very good site
for templates. Let me open the other designs also if you want to see. So ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ CSS ಡಿಸೈನರ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ HTML ಬರ್ತದೆ, CSS ಬರ್ತದೆ, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿತಾನ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತು ಅವನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ HTML ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15,000-20,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, 1,000 rupees ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000 rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಐ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್, which is more affordable for me compared to hiring one designer only for that purpose. Okay, so I get the designs in this. ಕೆಲವೊಂದು paid designs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. These are some of the paid designs as well as free designs available in this. You can just go through all ಎಲ್ಲ ready-made available designs in this case. Of course, some are good, some are not good. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. So these are some of the again designs that are available in the internet. You ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಹಳವ. So let's not waste time on that. So let us go with this. So business plan, self-employed plan ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is one option. ನೀವೇ HTML ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, you have to create your own designs in this case. Design ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can ಇದೇ ಟೈಪ್ ನ screenshots ಗಳು ಹಾಕಿ you can sell the designs in this. Now let me select one of the templates. You can just go to some other designs. All varieties of designs are available. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ರೀ HTML responsive for college. So for college ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ have it in the application. It takes some time. So let us not waste time for ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗತನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Okay, let me download this. So these are all paid websites. Click on download. This is free na sikbidutade, download togori, but there are some terms and conditions that you should remember. ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there is some footer na credit ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡಿ you have to remove those license in this case ಅಂತಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. So this is one design. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 100 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೇಸ್ ದಟ್ 300+ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ $89 in this case. 89 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? So 89 into currently somewhere around $85. 89 into 85, 7,500 rupees plus GST ಒಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 8,000 rupees ಅವ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ಇಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ 8,000 rupees ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ he can download that application. You will get paid about 7,500 rupees. ಈ ಟೈಪ್ ನ ನೀವೇ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ you can make a income in this case. Anyways, let us, okay, download is completed. So download ಮಾಡಿದ್ದೆ extract ಮಾಡ್ಕೊರಿ. And open the index page in this, that is index.html ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ in the web browser and see how the design looks like. So design ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ you have to plan for it. Say example, ಕಾಲೇಜ್ ಲೋಗೋ ಈ ಜಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋಗೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನನಗೆ there are two things. One is creating an application, other is creating a website. Okay, so now I am concentrating on my application in this. Nan project nagi the theme haklikke, later we will think on the website part in this. Illi this is a place where I want my form design. So idella bekagilla ನನಗೆ ಬರೀ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇದ್ರಾಗ ಬರಬೇಕು. Okay, so I don't want all these contents. Scroll down, I don't want these also. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. All these are unwanted things. I'll delete all these unwanted things in this case. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫುಟರ್ ಇರಲಿ, ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್, ರಿಮೂವ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಸೇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಫೀಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ನನಗೆ. So all these are unwanted things I have to remove from the website. Plus ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾಗದಾಗ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗದ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್, I'll search it here. Learn a new, okay, font ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಂಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಆ ಲೈನ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ ಈಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತದ, ಡಿಲೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದ, ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಬಂದದ ಆ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಡಿಲೀಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಲೀಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದದ, ಡಿಲೀಟ್ ದ ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಹೋಯ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅದ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ, ಕೆಳಗೆ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತದ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಡಿಲೀಟ್. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ, ಡಿಲೀಟ್. ರೀಡ್ ಮೋರ್, ಡಿಲೀಟ್. ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಡಿಲೀಟ್. ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಡಿಲೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದ ಫ್ರೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಅದ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್. ಲೇಬಲ್ ಅದ, ಲೇಬಲ್ ಡಿಲೀಟ್. ಎಂಪ್ಟಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್, read more, don't want, empty division tag, delete. Save, refresh. That is one. And accredited school, adunu bekagilla. Image delete, text delete, empty division delete, read more delete, empty division delete. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು empty division delete ಬಂದದ, ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು empty division tag ಬಂತು, delete. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು, ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ high quality, let's start your education. You can see that content is here. High quality and full section e bekagilla. So what I will do is high quality delete, delete content purti delete, division tag delete, empty division bantu delete. Save ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಅವು ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ದೋಸ್ ಇಮೇಜಸ್. Again division, empty division delete, empty division delete, empty division delete, empty division delete. Save ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವ, ಇಬ್ಬರದು ಫೋಟೋಸ್ ಬಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಡಿಲೀಟ್, ಡಿಲೀಟ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೈನೀಸ್ ಎಲ್ಲದ ಹುಡುಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಲೀಟ್. ಆ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್. Empty division, delete. Empty division, delete. Again the next one, that is language Chinese, delete. Image delete. Andre baju dodo, that is the second one in this. So again empty division, delete. Empty division, delete. So adar baju inon Chinese language antada. So division delete, text delete, empty division, empty division, empty division. Inon empty division, delete. Save ಮಾಡಿದೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಇತ್ತು. Now the images are gone.
ಇವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ ಏನದ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಫ್ ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಅಬೌಟ್ನಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಡಿಲೀಟ್, ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್, ಡಿಲೀಟ್, and the section is gone. What says our student? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಅವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಡಿಲೀಟ್. ಫುಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಫುಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಡಿಲೀಟ್. ಆ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇದೇ ಅದ, ಇದು ನಂದು ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಲೆ ಏನೇನು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಹಾಕೋತ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋರಿ. So ONI and the mal content of the probably it is a image tag in this case. That is it is a image in this case. In the Vivekananda College in logo ತಗೊಂಡು ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ logo ಹಾಕೋರಿ. Let me save the time. VI Vivekananda Institute of Management and Technology ಎರಡು ಬರ್ತಿರೋ. So VIMT, save, refresh. Sir, ಬಾಸ್ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. You can make use of the font tag. Font tag ನಾಗ you can make use of the size property +3, save. The font ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. 4. You can make use of bold. Appearance, you can make the changes however you want. So next ಅಲ್ಲಿ you can even give the color in this case. So you get the content. Okay. Next, menu options. Let us not bother about this. So idella menu as it is irtini. We will change that later part in this case. Login, of course, you require login in this, but the login I ille hakotini. So I don't want login. I don't want the search operation. So adella check ಮಾಡ್ಕೊರಿ menus option naga. The menu options, you have a login and the search operation is here. Delete, save, and refresh. The content is gone. Next, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ full college name ಬೇಕು, any language you want ಜಾಗದಾಗ. So you can go there. Language you want is in the center. Okay, so I'll take this line. Vivekananda Institute of Management and Technology. I don't want that about text. Society name ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ okay. So I got the name of the institution in this case. Read more. If you want to have this page, you can. Otherwise, you can delete this in this case. Okay. So ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I'll delete the read more option also. Save and refresh. So I got the name of the college and the content is ready. ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. Of course, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟವ. So you can have that option. So Bachelor of Computer Application. So I have the option where it will show the name next parent courses over. It will start showing the courses. Read more option irtini, click ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಅದು ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. The same way you have one more option that is Bachelor of Business Management.
ಈ ಟೈಪ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ one more course, that is Bachelor of Commerce and save refresh. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ you have to go to your project folder. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಿಮ್ದು, you have application folder in this case. So application folder ಒಳಗ create a one more folder by the name static ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ HTML ಪೇಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವ, copy all these and paste it in that static folder. Okay, so static folder ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನಾಗ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ, I have copied those content, I have put it inside the static folder in this. Next, templates folder ನಾಗ ಹೋಗಿ create a one more folder here, call it as designs ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3 HTML ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3 HTML ಫೈಲ್ಸ್. ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. So VIM template folder design naga hogtini. Design naga 3 HTML files in this. First file name hesaru head.html. Okay, save madri. Next, one more file name in this case, that is mid.html, and one more file that is last.html. So you have to create 3 HTML files inside the design folder in this. Clear the ilidna everyone? So first one HTML template download ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ನಮ್ದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ ಏನೇನು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ HTML ಫೈಲ್ಸ್, ವಿ ಕಾಪಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಆ ಡಿಸೈನ್ ನಾಗ 3 ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, head.html, mid.html, last.html. 3 ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ದು ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ HTML ಪೇಜ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ index.html, ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಕಾಪಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನೇನದ, copy everything, paste it inside the head.html. Okay, ನಿಮ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ HTML ಪೇಜ್ ನಾಗಿಂದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಗ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ, ಕಾಪಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ head.html. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಈ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತಂದ್ರ ಟಿಲ್ ಆ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಲೈನ್. ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ mid.html. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ, ಕಾಪಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ last.html. ಸೊ 3 ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಒಂದದ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 HTML ಪೇಜಸ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಾಗ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಗ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ, ಕಾಪಿ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ head.html. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ನಾಗ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್, ನಾ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಕಾಪಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್, paste it inside the mid.html.
Next our page start next line. Start now next line tag in start after the allinda till the close of the body tag in this case. That is the remaining part. Copy madri, paste it inside the last dot HTML. Clear till here? Everyone? No doubt in this? Okay. Next, go to the head.html. Il mala first line. You should write one Python tag called as load static. Sir, sir, load static. ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ CSS ಫೈಲ್ಸ್ JS ಫೈಲ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಈ ಪೇಜ್ನಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫೈಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಮ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಡ್. ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ that is the first line that I write in the head.html. Suppose ನಿಮ್ದು ಮಿಡ್ ಒಳಗ ಆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ ಏನಾರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ JS ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅದ, CS ಅದ, JS ಅದ. ಸೊ ಆ JS ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಓಕೆ. ಈಗ ಒನ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು CSS ಆಮೇಲೆ JS ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ is inside the folder called as static. So static folder ಇದು path ಅದ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ you will write this. ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ನಾಗ you are accessing that CSS file you have to give everywhere in this case. So ಇದನ್ನು CSS access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ static folder ನಾಗದ, ಇಮೇಜ್ access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ static folder ನಾಗದ, CSS access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ static folder ನಾಗದ. href ಇತ್ತು ಅಥವಾ HTTP ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋತ ನಾವು. CSS ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಡು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ HTTP? ನೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ರಂಗೆ ಐ ಓಪನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, href ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಮೇಜ್, CSS ಆಮೇಲೆ JS ಮೂರು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ರೆಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅದ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್. Clear with this? Next, go to the last .html. We have JSS refer ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ. So copy paste. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ find and replace will save your time in this. So here you have to give src is equal to double quotation, ಇದೆಲ್ಲ content as it is JS. Okay,
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್. ಸರ್ .js ಹಾಕ್ಬೋದೇನು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇ ಲೈಕ್ .js ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೂ JS ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ 3 places ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ದೋಸ್ ಲೋಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹಾಕಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ JS, CSS ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ static path content in this. Clear the ಇಲ್ಲಿ ತನ? No doubt in this case? Okay. Now last 2 steps, 3 steps that we have to do in this. First step ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, you have created a static folder in this, but how will the application or the server will know where the static folder is? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ path should be specified inside settings.py. So in settings.py naga you have to set the path for that particular static. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲದ ಅದರದ್ದು ಪಾತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ. ಸೊ ಕೂತ ಟೈಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲದ ಅದು ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ನೀವು ಇದು C ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೋದು, D ಡ್ರೈವ್ ಅದನೋ, E ಡ್ರೈವ್ ಅದನೋ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಲಾಕ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ we have to write this particular line which will link our static folder to the application in this. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ OS. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಮ್ಯಾಲ you have to write import OS. This is very important. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will immediately give a error saying that OS ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್. One last change that you have to do is in your application folder, go to your application folder, URLs ಒಳಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಪಾತ್ಗಳವ, ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಅವ ಫೈಲ್ಸಿನ ಪಾತ್ ಅದ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ದು ಪಾತ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾತ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ we have to add one more line in this case, which again I will put it from here. That is this. So ಇಲ್ಲಿ ಆ URL patterns ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ URL patterns ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ನಾಗ settings dot static URL ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾಗ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅದ that you can see. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಾಗ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ URL ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ URL ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟು ದ URL ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ URL ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗ ಇವೆರಡು ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ 2 ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ 2 ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದ್, ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇ ಓಪನ್ ದ URLs ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ urls.py. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಐ ವಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Django.conf ನಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಸಿಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Django.conf.url.static ನಾಗ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಇವೆರಡು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿಸ್.
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೈಲ್ಸ್. Close everything whatever you have opened. Now the login page is important for me. Go to templates, go to login. Login page naga head tag naga you have to write one line, that is percentage flower bracket use madri percentage here include designs slash head.html. ಸೊ ನೀವು header.html ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h conio.h ಇದ್ದಂಗ ನಾ HTML ಫೈಲಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ mid.html. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ last.html. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನ 3 HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ settings.py ಅನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ urls.py ಅನ್ನಾಗ ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ URL ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಜೊತೆ ಇವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ HTML ಪೇಜ್. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. head.html ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. mid.html ವಿ ಪುಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. last.html ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರನ್ ಯುವರ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ನೌ. So ನಾನು ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, just click on enter and this shows your login page. ಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದದ, ಕೆಳಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ. ಸರ್ ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಪನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್, ಸೇಮ್ ಅವೇ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ head.html. ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ put it as mid and last ಗೆ put it as last. Now you see the registration page in this case. Now I got my register page and ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಬಂದದ and I have got the application. Okay, ನಿಮ್ದು ಮೊದಲಿನ Bootstrap ಲಿಂಕ್ ಏನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ, now those links are not required. You can delete them. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇವು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅದ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗಲೂ ಅಂದೇನಾರ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಐ ಗೆಸ್. So this is the student search. Open the student search page. Not required. I need head.html, mid.html and last.html. Now you can see the change. The change is done. You have the content below in this case. All automatic ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. CSS ಅಂತೂ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರ್ತದ. Now the information is being displayed. Sir, what about ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ URL ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ URL ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. In that case, ಈ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ you will get it inside the design folder in the mid.html. So mid.html ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂಡ್ hrefನಾಗ ನನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ that you can see in the urls.py. Login page access ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I have given a label called as login. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will give login here. ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ I'll give a text register and student register ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the label is here. Copy this, paste. Next ನನಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು here student. So I'll give it as search
And here student search ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I have student search in this case. Next I need student home ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, change password ಕೊಡಬಾರ್ದು. That's it. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ ನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡು. ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ HTML ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ URL ಏನ್ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸರ್ಚ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸರ್ಚ್ ಪೇಜ್. ನನಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್. ನನಗೆ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ CSS. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, same 3 line copy paste, that is head mid last. I'll just copy the content. So ಈ 3 ಫೈಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ head.html, ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ mid.html ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ last.html. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸರ್ ಇದು ನಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ mid.html. ಮಿಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನವ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾಳೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಲಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ somewhere it will empty place. Now you can see the space has been reduced in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ the space can be reduced. ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಯ್ತು probably for this. So click ಮಾಡಿದೆ, I got the data, but space ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Let us check. ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, CSS ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೌ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಎನಿ URL. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ localhost:8000, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಮಿ ದ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಜ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ, say he wants to perform a login. Say let me take my mobile number, login. I'll enter the mobile number, enter the password, click on login. Invalid login, probably 1 2 3. Yes. Is it looking good? No. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ನಾಗ್ನು ಯು ಪುಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮಿಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಲೇಔಟ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆನೂಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೆನು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವನಿಗೆ. he should have student home, he should have change password and logout. ಈ ಮೆನು ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಮಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಿಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ನಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್ ನಾಗ ನಂಗೆ ಏನೇನು ಮೆನೂಸ್ ಬೇಕು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್ಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್
and I need logout. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವ. ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ URL ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮ್. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಲೇಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲಾಗೌಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೇಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಮೆನುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆನು ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೌ ದ ಮೆನು ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಹಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಗೋ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಹೆಡ್, ಮಿಡ್, ಲಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ದರ್ ಆರ್ 2 ಮಿಡ್ಸ್. ಹೆಡ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಮಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಮಿಗೆ ಏನ್ ಮೆನು ಬಂದ ಅದೇ ಮೆನು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And last you have the last. Save and refresh. Now you can see the same content. Mal menu same other. Change password. Sir, on change password model mood illegal. Click on home. You will come back to student home page. Menu remains the same. You get extra menu ಬೇಕಾದ್ರೆ the ಬಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಡ್ ಒಳಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್ನಾಗ ಅದು ಮೆನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಡ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So example, sir, one student can see all the students. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. So I'll call it as student list. I'll put it after the home tag. And student details ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ URLs ನಾಗ I have given student details. So ಅದೇ path ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That's it. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಲಾಗೌಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಲಾಗಿನ್, ಸರ್ಚ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇಜ್. STUDENT. ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆನು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಮೆನು ಬಂದೈತೆ ಅದೇ ಮೆನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್. So it's just a game that you have to keep changing in the mid.html. ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ಬಂದ್ರು, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಫ್ mid.html. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಿಡ್ನಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆನುಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ mid.html. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆನೂಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಡ್ ಒಳಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಮೆನೂಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ mid.html. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದವರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಮಿಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದಾರ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಿಡ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ತೋರಿಸಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಯೂಸರ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಡ್ ಮಿಡ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎರಡು ತೆಗೆದ್ರೆ 13 ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 13 ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 13 ಮಿಡ್ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. Got this point? So this is how we apply the templates to the application and we design black and white screen ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear with this point? So this is